Evening, everyone. Bonsoir. Welcome to the program celebrating the launch, the publication of Slaves for Peanut. This wonderful book written by award-winning journalist Jory Lewis, who also happens to be my friend. And we're all here to hear about this book. Some of you maybe have had the opportunity to read it. It came out in April. But for those of you who have not read it, you're in for a treat. And so my name is Wilma Jean Emmanuel Randall. I will serve as the moderator this afternoon at Jory's request. And the program is divided into two parts. This is not, it's really want to have engagement with people. The first part is our panel. And you have a copy of the biographies of the people on our panel. Some illustrious artists and historians who have been working on the topics that are connected to the themes of the book. This work? This one? Okay, all right, that's better. Great. All right, so first of all, I want to welcome you all to this historic event in this historic building. The Museum of Black Civilizations is a national museum based in Senegal, Dakar. It opened in December 2018. And this museum is the realization of a dream that the first president, Leopold Sédar Senghor, had, which was a vision to create a museum that would house and represent the histories and contemporary cultures of Black people around the world. Thus the name of this museum. Okay? In 2019, this museum was recognized by Time magazine on its list of the world's 100 greatest places to visit. So today we are here and we're actually a part of history in the making as we come together to celebrate in the Senegal and indeed the Africa launch of Jory's first book, Slaves for Peanuts, which was published in April. Today's program is divided into two parts. In part one, we have a panel discussion featuring three distinguished artists and scholars. You have their bios. They're not here so much to critique or review the work that Jory has done, but to engage with it in the context of the work that they've already been doing on this subject over the many years. And as Jory has often said, you have to say this, I stand on the shoulders of giants. Looking at it in the context of our work, in the context of these themes that cross the terrain that she's covering, that is Senegambia, Senegal, colonialism, slavery, etc. So on our panel, we have to my left, we have Professor Ngaide, we have Hilary Jones, and to my right is Elise Fiet Duval. Each person will speak for approximately 10 minutes or so, and then we will open it up for discussion. There is simultaneous translation taking place. If anyone came in after we start, I announced it, just raise your hand and someone will give you a headset thingy. What else? That's it. And then we'll have a pause. And then in our second half, we actually will be engaging the book. And two wonderful writers will sit down and go head to head to talk about the book, the themes, the writing, the blood, sweat, and tears that went into it. And that will be in our second half. So again, welcome to our program this evening. And I hope you all enjoy it. Je suis photographe, documentaire et aujourd'hui je présente une série de photographies que j'ai intitulée avec un pléonasme Érosion de la mémoire du passé, d'après l'ouvrage de Leonora Miano, Les Hôtes écarlates, où elle nous exhorte à ne pas oublier la terre de nos ancêtres. Donc, je vais peut-être vous montrer les photos d'abord, avant de
anglais. Alors, voilà. Donc c'est une série de photographies que j'ai réalisées lors de ma première... They can't hear you. Put the mic on. C'est plus fort. D'accord. Avancez le mic. Okay. De ma découverte de la Casamance au Sénégal. En fait, je vous laisse lire les légendes. Enfin, ce ne sont pas des légendes, ce sont des impressions que j'ai eues par rapport à ce que je voyais ou par rapport à ce que je vivais à la même époque. Donc, ma découverte de la Casamance a donné corps donc, à une fiction émotionnelle sur des lieux qu'aurait pu croiser la route des captifs pendant la période du commerce triangulaire. Et puisque cette portion de l'histoire prend peu de place dans notre actualité mémorielle, je cherche à recréer des traces qui se retrouveraient dans les corps, dans les pratiques sociales et surtout dans les paysages que j'ai rencontrés, que j'ai appréciés. Aucune science ne nous permet d'apprécier les contours vécus d'un territoire, même pas la géographie, car cette forme de représentation qui semble neutre a été au service de la conquête du territoire. Les lieux pouvant se raconter différemment selon l'intention de l'auteur, j'essaie de provoquer une reconfiguration décoloniale du monde que l'on regarde, du monde dont on se souvient par les récits déterminés par la géopolitique coloniale. Dans la littérature de l'Afrique retrouvée, en général, les auteurs configurent une dynamique de circulation et de la dépossession qui est parcourue par la ligne de fracture du trauma de la déportation. Il tente de nous faire revivre l'époque de l'expropriation du point de vue des dépossédés. Aussi, moi, je ne tente pas de réaliser un reportage, mais des photos spontanées sur mon ressenti, avec mon imagination, de mon rapport aux personnes rencontrées et aux paysages. Et la photographie ici, j'essaie de la faire intervenir comme une écriture chargée de dire ma rencontre avec un monde perdu dans les limbes d'un souvenir fantasmatique. La photo donne une substance à une réalité difficilement tangible pour des gens venus de l'autre bord, comme on dit aux Antilles. Car le lien est effrité et les nouvelles qu'ils reçoivent là-bas se font sous le prisme des actualités catastrophistes ou des reportages paysagers d'une Afrique sauvage. Plutôt que d'essayer de retrouver une terre originelle, je veux découvrir sa contemporanéité dans sa manière d'être habitée afin de renouer des liens. Je propose une trace iconographique sensible et recomposée d'un parcours qu'auraient pu emprunter des captifs conduits vers les ports pour être jetés dans les cales des bateaux, tel qu'il est aujourd'hui. Je ne lis pas tout mon texte, mais c'est en fait c'est avec ces photographies qui sont documentaires et assez réalistes. J'essaie par un décalage de légendes et de textes de créer de parler d'un univers passé et imaginé. Voilà. Okay, hello everyone, and thank you for having me here. I'm so grateful to Jory Lewis for inviting me to be part of
your Dakar launch of Slaves for Peanuts. I have read the book, and it's a masterpiece. It's really wonderful. And I was also incredibly fortunate to be able to talk with her about the book through the miracle of modern communication for its launch in the U.S., in Detroit. So this is my second go-round with it, and I'm happy for that. And thank you to Wilma and to all the other panelists who I joined today. And I just have to make one small comment here because I'm a historian of Africa, and specifically of Senegal, but I got my start here at the University Cheikh Anta Diop in Dakar, and Professor Ibrahima Choub, who's here in this room, was the first person who probably taught me a real class on African history and put me on the path that I went on subsequently. So I have to give my thanks to Professor Choub. Okay. So when Jory asked me to participate, okay, all right, thank you. Okay, good. I think it's okay. I think they'll hear you. All right, I can do it. Okay, when Jory asked me to participate, I put on my historian hat, and what I've decided is that I would just make three kind of big points about where I think historical scholarship, historians of Africa and the African diaspora are in terms of, or where they fit in terms of the questions that she poses in the work, and also how it relates to my own research. And I'll then spend a few minutes just talking about a current project that I'm working on. So for my first point, in his work, Reversing Sail, A Thematic History of the African Diaspora, Michael Gomez writes that from a New World perspective, Africa only becomes visible at the juncture of the slave. What he meant by this is that in the American context, Africa is often understood as the effect of the transatlantic slave trade, not an engaged actor in the processes of the transatlantic slave trade. So consequently, a public often thinks of continental Africa as static, the place from which human beings were trafficked away and transformed into commodities to produce sugar or tobacco or rice or cotton, among other products. But in this view, Africa and African people on the continent are left out of an appreciation for the contributions that it made to modernity, global capitalism, and even the discourse on abolition and emancipation. So it's important to also say here that many of these gaps that I'm talking about have been filled by scholars on the African continent who have taken up the study of, various aspects of the study from what constituted African state-making in the era of Atlantic slavery, the intersection of Islam and Islamic revolutions with the transatlantic slave trade and internal slavery, the porous nature of borders imposed by European powers, and the everyday material habits of slaves, masters, elites, and non-elites on the Atlantic coast. And I should add here that there's some really wonderful and fascinating work on the roles that African women in Atlantic towns and coastal cities across the West African coast, from Senegal all the way to West Central Africa. Oh, okay, sorry. Have played in this history. In my previous research on Senegal's Métis and the era of conquest, the examples of African middlemen traders, of Métis merchants and trade agents for European commerce, the migrations of peoples within the region, and the evangelical presences all have echoes throughout the Senegambian zone, but also across much of West Africa. And I think that this is one of the things that Lewis does so well in this book, is that she shows us a global picture rather than a picture of what's happening in one place or another place. We get a picture of what is occurring throughout the region. For my second point, I mentioned that the study of for my second point, I want to just refer here to an argument that historian Gregory Mann has made in his study of the service of African veterans to French colonial armies. Greg Mann writes of late 19th and early 20th century West Africa
as a post-emancipation society, that the imposition of cash crop economies in West Africa followed the end of the transatlantic slave trade and European imperialism, expanded in an era in which the Western Hemisphere was grappling with a new politics of abolition and the idea of freedom, particularly as it was embodied by Black people. And here I'm really talking about the form of a free and independent Haiti, a nation formed through slave revolts. So it helps us to ask this question when we start to think about what a post-emancipation West African society looks like. It helps us to think about what implications these transformations have had within West Africa, particularly for societies such as the Wolof of Kajor or the people of Sine, who experienced the rise of Maja Jahuba, his confrontation with Serer nobility, and also their leading of resistance to the French. West Africa, though, experienced this period of violence, insecurity, and displacement during the era of conquest, and slavery was embedded in the violence of this era and could be transformed to meet European demands for groundnut exports. In my own study of Walter Taylor's mission and the Protestant community at Bethesda that Jory Lewis elaborates on in the work, I argue that those who sought refuge used the church to rebuild their own family ties, renegotiate patron-client relations, and build their own community networks. Sometimes that meant conscription into the colonial army, but it could also result in acquiring skills such as watch repair, or for women selling market produce in order to live with autonomy. These practices are not particular to Senegal, but the context in which we have to understand them in this case certainly is. In doing so, it helps us, I think, to place post-emancipation in Senegal alongside strategies adopted in post-emancipation societies from Jamaica to Brazil, the Antilles, the Antilles Françaises, or that of African Americans in the post-Civil War U.S. South. And this is my third point. In Slaves for Peanuts, Lewis uses documentation from the era of conquest to foreground the life story of individuals who are often written about in the margins of history. Sue Peabody, a historian who writes about slavery in France and in the French Indian Ocean island of Réunion, notes that in the French language, there are no slave narratives, even though we have slave narratives, or we have narratives of the enslaved in English language. This lack of voice of the enslaved in French literature leaves a lacuna in our knowledge of the perspective from the enslaved. There are so few sources in French that allow us to hear African voices on slavery. In my research on Taylor's Asile des Esclaves Fugitifs, I suggest that the testimonies recorded in missionary reports are useful for reconstructing the perspective of the runaway slave, despite the biases of the evangelists who recorded them to gain converts. Even if fragmentary, these accounts offer insight into the individual life histories of the men and women who experienced slavery, imperialism, and conquest in the regions where the French imposed colonial rule. So I'll say just a couple words about my current research project. It is still in a very developmental stage, so I will just offer a few bits here to connect this to the points that I've made before. I'm currently working on a project that is about Senegal and the French Caribbean through the lens of slavery and empire. The project asks, what influences did the connections to and with the French Caribbean have on the contours of social and political life in Senegal's colonial towns and Atlantic cities? I begin the study with a consideration of the aftermath of the Haitian Revolution and end it with the role of Haitian and Caribbean writers who were part of the first Festival of Negro Arts during Leopold Senghor's regime, and some who stayed on and remained in Senegal even after the end of the festival. This topic began to sort of emerge for me when I was doing research on slavery and the slave trade in the Senegal National Archives, and followed those connections to archival sources in Martinique
and in France, in the overseas archives in Aix-en-Provence in France. And it made me think about the work of Michel Rolfe-Triot, an anthropologist who wrote one of the seminal works about how we tell the history of Haiti in our times today. And one of the things that Michel Rolfe-Triot said is that we can't be afraid to dig in the documents of the past because there is much more to be revealed than we may give credit for, right, or that we may think of, and that we have to work through certain biases and certain mentalities of the time. But the documentation allows us to enter into a conversation about these very critical topics and issues. So this started for me with a dossier about a number of individuals who the French Navy deported from Martinique and Guadeloupe in the late 1820s. French planters used the French legal system in Martinique to criminalize slaves, if we can even get our head around that idea, and also free people of color who they feared were threatening insurrection, and then to sentence them to deportation for punishment for their crimes. So this idea of deporting, of colonial exile, emerged really through the plantation economies of the ancienne colonie. Some of those deported from Martinique arrived at Senegal between 1827 and 1831. They were placed at workers at Richard Toll or at the civilian hospital in Saint Louis or in service for the administration. Biographical information exists from an accounting of this population with the abolition decree in 1848 that offers insight, even fragments of those who survived this episode and lived some remainder of their short lives in Senegal. There are other references that I can talk about in a question and answer period, but I'll leave on this small little tidbit. An interview with an Antillaise of Saint Louis in Senegal, an originaire of Saint Louis of Antillean parents, told me about a fairly small community of people who called themselves Antillais, who lived in Senegal's colonial capital at the height of the colonial period. The children of Caribbean soldiers, lower-level civil servants who were appointed to the colony of Senegal, and African mothers, Senegalese mothers. She recounted for me a story about how the children of this Antillaise community were made to dress up in the style patois, style Antillaise, Creole scarves and head ties and dress, to learn songs in patois, to dance Creole songs, and to perform for the 1948 centenary of abolition that the French celebrated in France because they were intent on celebrating France as an abolitionary power, the idea of freedom, and for which Senegalese politicians, Lamine Gueye, I think, Leopold Senghor, and others had asked to join in the celebrations in the Caribbean, to be there with Aimé Césaire just several years after the departmentalization of Martinique, and yet their request was denied by the Minister of Colonies, who said, these are only to be local celebrations and they have no business, essentially, traveling to the Caribbean to celebrate in this expression of Pan-Africanism. So I leave you with that, and I look forward to questions. Okay, thank you. Bonjour tout le monde et je salue le professeur Ibrahim Djoub et le professeur Laurent Fall qui sont là parmi nous et qui donc vont certainement être plus à même répondre à quelques interrogations qui vont apparaître dans le processus. Moi, Laurie m'a contacté il y a quelques jours et je suis censé certainement remplacer un individu. Et ce n'est pas possible de remplacer un individu, d'autant plus que je suis très limité ou carrément nul dans la langue anglaise. Je ne peux pas prétendre avoir lu le livre en 2 ou 3 jours. Ce n'est pas possible.
même si ma compréhension est limitée, si j'avais du temps, j'aurais pu peut-être glaner quelques idées qui auraient pu me permettre d'être plus pertinent. Donc, je vais me hasarder, puisque c'est de la littérature, m'a-t-elle dit, mais en fond historique. Je crois que ces nouvelles formes, enfin, ce ne sont pas des nouvelles formes d'écriture, mais qui ne sont inconnues chez nous, des travaux, plutôt des sujets aussi pointus que l'esclavage, n'ont pas été encore investis par la littérature. Peut-être ceux qui sont à l'extérieur, je me rappelle de ce livre que je suis en train de lire, le roman de David Diop, sur la porte du Nordou, que je devais présenter d'ailleurs au mois de mars dernier, mais que je n'ai pas pu faire. Pour vous dire tout simplement que les études sur la littérature, sur la base de ce que nous avons connu dans l'histoire du sous-continent, est de plus en plus nécessaire, puisque l'histoire académique, je m'excuse de le dire, mais elle ne marche pas. Elle ne marche pas, d'autant plus que les hypothèses qui sont émises à l'intérieur des travaux peuvent être en contradiction flagrante, entre guillemets, avec l'esprit ambiant. Je donne l'exemple du travail que j'ai fait, dont le titre déjà fait trembler l'ensemble d'une région, alors que les gens n'ont pas lu, absolument pas lu, le travail pour comprendre exactement l'objectif assigné à cette recherche. C'était plutôt, elle a dit tout à l'heure que j'ai oublié le terme exactement, mais ici, on ne peut pas... l'esclave dont je parle, ce n'était pas un esclave, c'était un roi. On raconte son histoire, elle existe. Mais ce n'est pas ce type de biographie, peut-être, qui se reflète dans le travail de l'autre. Et je crois que ces types de travaux peuvent inspirer les jeunes d'aujourd'hui qui s'intéressent à la question de l'esclavage, pour qu'on puisse mieux comprendre quel est l'apport des autres sciences et des autres disciplines dans la diffusion et la compréhension de ce qui s'est passé. Et j'ai l'habitude d'ailleurs de dire à mes étudiants qui travaillent avec moi, il faut nécessairement et obligatoirement faire de la littérature. Si vous n'avez pas de la littérature, vous ne pouvez pas spéculer sur les questions et sur les faits historiques pour produire quelque chose qui puisse nous permettre de mieux comprendre dans quel monde nous sommes. Laurie et celle qui a présenté tout à l'heure, ils ont des démarches totalement différentes de nous, puisque c'est une plongée psychanalytique, voire un moment hallucinatoire, puisqu'il faut s'approprier, un lieu qui n'existe pas, qu'il faut recréer en le fixant par une image. Ça ne bouge plus. Ce n'est pas... c'est-à-dire que là, nous sommes dans le rebours de l'histoire. Et c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que l'histoire ne donne pas de leçons. Parce que vous êtes venu chercher de la mémoire, cette fiction qui peut s'en prendre à l'histoire. Parce que l'histoire, quelquefois, il faut qu'elle s'aventure vers la fiction, c'est-à-dire la fiction intelligente, parce que c'est une enquête que vous êtes parti faire, une enquête policière presque. Donc, le retour sur les lieux, vous n'êtes pas du tout criminel, vous êtes venu chercher des artefacts pour vous permettre de créer ce lieu imaginaire qui n'existe pas. Alors que moi, j'ai l'habitude de dire aux gens qui viennent de l'extérieur des îles, c'est à nous d'aller faire le pèlerinage sur les îles. Parce que ce sont nos racines qui ont été implantées là-bas. Il n'y a plus de racines ici. Moi, je préfère aller faire le pèlerinage en Guadeloupe, en Martinique, pour mieux comprendre. J'ai écrit un long poème où je parle même de possibilité de revendication d'indépendance, j'exagère, d'indépendance de ces territoires. Et on l'a vécu justement avec la crise du Covid, on a vu que les particularismes
des îles peut réapparaître. Donc je crois que ces voyages aussi permettent non seulement de se ressourcer psychanalytiquement et de reprendre force, mais aussi rendre compte de la sensibilité. Mais quelle serait la frontière exacte entre cette fiction vécue par un individu comme s'il était en train d'exorciser les lieux et celui qui est sur ces lieux et qui n'a aucune appréhension de l'existence de ce que vous êtes en train de dire. Parce que la mémoire de longue de la traite négrière, à mon avis, elle n'existe pas en Afrique de l'Ouest. On n'en a pas conscience, la mémoire longue. La vieille traite négrière, elle n'est pas dans nos mémoires. Il y a plutôt d'autres choses qui amènent de nous faire comprendre que les aspects ou les stigmates de l'esclavage qui résistent encore dans quelques-unes de nos communautés, ou dans toutes presque nos communautés, c'est ça en réalité qu'on doit essayer de comprendre. Et je ne suis pas contre ces études, hein. Ce n'est pas pour dire que je suis contre ces études, mais il faut que les gens travaillent sur le réel qui gangrène souvent la marche de nos communautés. Si les gens, les intellectuels de la région de Kolda ne comprennent pas ce travail, c'est qu'il y a un très sérieux travail à faire sur nous-mêmes. Et que les apports des Lori et des autres vont nous permettre davantage d'ouvrir les yeux et mieux comprendre le chemin que nous devons emprunter pour que nous puissions renforcer davantage les questions qui nous taraudent. Je vais terminer une minute. Depuis quelques années, je ne suis pas sorti de l'histoire, mais je suis sur les rebords. Parce que je cherche autre chose à mieux comprendre et ce petit bois a une liaison forte avec l'esclavage. Et c'est ça qu'on doit aller peut-être chercher, ces mini choses qui peuvent nous informer davantage sur ces relations qui ne sont pas visibles. Parce qu'il nous vient du Brésil, c'est le bougainvillier. Et qui peuplait toutes les maisons des colons. Et aujourd'hui, c'est sur nos maisons nous-mêmes que ce bougainvillier se retrouve. Il ne se retrouve pas chez les pauvres. Vous allez regarder tous les bougainvilliers, les maisons à bougainvilliers, c'est des riches, c'est les ONG, alors que c'est une plante qui peut pousser et embellir partout. Donc, il est possible de faire un travail sur, et le professeur d'ailleurs dirige un travail sur l'influence alimentaire. Maintenant, moi, je veux l'influence des graines et des plantes embellissantes qui sont venues dans le sillage de la colonisation et de l'esclavage. Donc, c'est pour vous dire tout simplement qu'il y a une diversité des possibles pour mieux agresser cette question qui revient de manière permanente. Je vous assure que souvent, en tant qu'humain, en tant que chercheur, j'ai souvent des gènes de travailler, de revenir toujours sur cette question. Parce que l'histoire ne se répète pas. Mais bon, je crois qu'il faut qu'on aille vers l'assouplissement par le biais de la littérature et pour mieux comprendre que le combat, c'est un combat d'information. Ce n'est pas une réactivité, ce n'est pas une défense, c'est produire pour la production, pour la productivité, pour qu'on puisse mieux comprendre. On n'écrit pas pour défendre, on n'écrit pas pour... On écrit pour se psychanalyser, certainement. Moi-même qui écris des romans et des poèmes, je sais que c'est une thérapie. Mais est-ce que cette thérapie, nous en avons besoin ici, sur le continent? That was a lot. Welcome to those who came in as the talk was beginning, to the professors who are in the room. I, too, am a student of Dr. Chup, so we're all a little nervous here on the panel with our professor looking at us. But yeah, they've unpacked some really broad themes here, right? So they've looked at, Elise has talked about looking at memory. Hillary has talked about really Africans as actors in this story, that we're not the result of
it's not just the result of what happened. History for Africans does not begin with the slave trade, right? And so Jory's work putting this in context, and Professor Ngaine talking about the role that literature and looking at these events, these facts. And one of my roles as an AP history teacher at the Senegalese American Bilingual School, one of the first things that I talk about with my students is that in literature you are taught that there are 4 main categories of writing. There's nonfiction, there's fiction, there's drama, there's poetry. And things come under those categories as subcategories. But nonfiction means that it's based on fact. You can make something fictional if it's based on fact, but if it's factual, it's fact. Jory's book is a work of nonfiction. It's a work of nonfiction that is based on archival research, on literature. She's actually kind of taken a theme from the Dakar School of History in terms of being very global and looking at history from many different sources. And so while, and we'll talk about this when she does her book talk, because I said to her, why are you calling this popular history? But in terms of publishing, publishers need categories. But for everyone to understand that Slaves for Peanuts is a work of nonfiction. And in fact, it's divided into 7 or 8 parts. And there's one, there's just a massive amount of notes at the very end where she talks about the sources that she uses and that kind of thing. So when you're reading this, while it's well written, because she is bringing her creative strengths as a writer, as a journalist, as a storyteller, but then history is about stories. And I think that this is one of the things that we know. History is a story that's told, that's made by people. And Jory in this work is telling the story of a time, a place, and the people that were involved based on fact from the archives and all of that.